Lamatujima, you watching Hornbill TV. At least 14 police personnel were injured after a mob attacked a police team and vandalized the vehicles of security personnel in Assam's Hojai district. The incident took place at the Dikholpalli area in Hojai district on Tuesday, August 12. Akhilesh Singh, IGP Law and Order of Assam Police, and told ANI that so far 7 people have been arrested who are involved in the incident. He said that the locals detained a heavy vehicle and the driver when a police team reached the spot to rescue the driver. Some people engaged in an argument with the police team and some of them started to attack the police personnel. Many more people came to the area and vandalized police vehicles and attacked police personnel. 14 police personnel were injured in the incident and 3 police vehicles were damaged. 10 persons' names appeared in the FIR copy and 7 accused have been arrested so far. Further investigation is underway. The situation is now under control, Akhilesh Singh said. Meanwhile, security have been deployed on the spot. US President Donald Trump has expressed skepticism about his ability to convince Russian President Vladimir Putin to stop targeting civilians in Ukraine during their upcoming meeting in Alaska. When asked if he believed he could persuade Putin to halt such attacks, Trump said that he had the conversation with Putin, but then he saw rocket hit nursing home or apartment building and people are lying dead in the streets. So the answer to that is no. He also warned Putin of very severe consequences if Russia does not stop the war with Ukraine after their meeting in Alaska on August 15. When you meet with Vladimir Putin Friday in Alaska, do you believe you can convince him to stop targeting civilians in Ukraine? Well, I'll tell you what, I've had that conversation with him. I've had a lot of good conversations with him. Then I go home and I see that a rocket hit a nursing home or a rocket hit an apartment building and people are laying dead in the street. So I guess the answer to that is no, because I've had this conversation. I want to end the war. It's Biden's war, but I want to end it. I'll be very proud to end this war along with the 5 other wars I ended. But I guess the answer to that is probably no, because I would have had a good conversation with Vladimir. I knew him very well. I got along with him great, actually. We had I had to go through the Russia hoax. And it was actually, it was a strain on the relationship. I actually told him, I said, you know, they got this phony investigation going on, Russia, totally phony, created by Adam Schiff, Shifty Schiff, and Hillary Clinton and the whole group of them. And it made it very dangerous for our country because I was unable to really deal with Russia the way we should have been. I'm looking at Pam because I hope something's going to be done about it. These people put our country at great danger. And Adam Schiff, it was all made up. It was a hoax. The Mueller report came out. They all hated me. They had 18 Trump haters. And they said I did nothing wrong. They couldn't believe, they couldn't find anything. After years of investigation, it was all a hoax. It was a hoax created by the Democrats, but in particular Schiff and Crooked Hillary, the whole group. And now we've learned all the stuff that's come out over the last 2 months is incredible through intelligence. And hopefully something's going to happen with it. These are people that put our country in danger, in real danger. I want to thank you all very much. Thank you very much. Thank you. The public infrastructure in Himachal Pradesh continues to be severely affected due to rains, with 323
roads, 70 electricity distribution transformers and 130 water supply schemes disrupted in the past 24 hours due to heavy rains and related incidents, according to the State Disaster Management Authority (SCMA). Of the cumulative 240 deaths recorded since the onset of the monsoon on June 20, the SDMA said 126 were caused by rain-related incidents such as landslides, flash floods and house collapses, while 115 occurred in road accidents as per 5 p.m. State Emergency Operations Center updates. Two national highways, NH 305 in Kuru district and NH 505 in Lahaul Spiti, remained blocked. The SDMA has urged residents in vulnerable areas to remain alert as the wet spell continues, with weather warning in place for the coming days. Local dealers of used vehicles in Assam's Jorhat are feeling the pinch by outside competitors, as indigenous entrepreneurs are alleging that non-locals from Delhi, Haryana and Punjab are purchasing land and establishing their business, stating that locals were not employed in their businesses. They have also alleged that these non-local entrepreneurs are also using religious institutions for their businesses. The local used cars and bikes dealers have appealed Chief Minister Himanta Biswa Sarma to intervene in the matter. আমাৰ ফালৰ পৰা আজি এই সভাখন চলাই লৈ যাব লাগে সাংবাদিক সংস্থাৰ সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ ৰমেন শইকীয়া ডাঙৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনালো। সভাপতি নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, আসন গ্ৰহণ হৈছে, আমন্ত্ৰিত অতিথি চিনাকি আৰু আসন গ্ৰহণ হৈছে। এতিয়া আছে চিনাকি পৰ্ব, তাৰপিছত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য সম্পৰ্কত আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ, সভাপতি মন্তব্য আৰু সভাভংগ। মই আপোনালোক কথাটো হ'ল যিটো ব্যৱসায় এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত গঢ় কৰি উঠিবলৈ লৈছে আৰু তাত থলুৱা কোনো নিযুক্তি নাই। হাৰিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লীৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিজৰ পঞ্জীভূত গাড়ী আনিছে আৰু আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যে দিল্লীত প্ৰায় 10 বছৰ 15 বছৰ হৈ যোৱা গাড়ীবোৰ খুব কমত দি দিয়ে। সেইটো এটা মিনিমাম তেওঁলোকে খৰচা কৰি আনি ইয়াৰ কিবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে বা তেনেকুৱা কৰিছে। তাত যিখিনি নিয়োজিত মানে আমাৰ থলুৱা নিযুক্তি থাকিবলৈ এটা আপুনি অসমীয়া ল'ৰা নাপায়। যিহেতু আমি এইটোৱে আজি 15-20 বছৰ ধৰি কৰি সবেই ইয়াত পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আৰু যেনেকে আজি ডেটত খিলঞ্জীয়া হাতৰ পৰা সকলো ব্যৱসায় গুচি গৈছে, এইটো যাতে গুচি নাযায় আৰু তেওঁলোকে থলুৱা কোনো নিযুক্তি নিদিয়ে আৰু কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া কোনো ফলোৱে নাই। তেওঁলোকে মনমৰ্জি কৰিছে, মনোপলি কৰিছে, তাত পৰা কমকে আনি ইয়াত অসমৰ পঞ্জীভূত কৰি অসমত যিখিনি গাড়ী আছে তুলনামূলকভাৱে তাৰ 1.5-2 লাখ টকা কমত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি মাৰ্কেটখন আধিপত্য তেওঁলোকে কৰা এটা যোজা চলাইছে। যিটো দিল্লী যিসমূহ অনুপযুক্ত গাড়ী দিল্লীত চলাচল কৰিব নোৱাৰে বুলি ইতিমধ্যে দিল্লী চৰকাৰে ঠিক তেনে নহয়, তেওঁলোকে ভেলি দিয়ে আনে, কিন্তু ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ইয়াত স্থানীয়ভাৱে ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ বহিৰাজ্যৰ লোকসকল আহি পেলাই আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টো ধ্বংস কৰিছে। এতিয়া যি হৈছে মানে বাহিৰৰ কিছুমান মানুহ আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত বাহিৰৰ গাড়ী আনি পেলাই ইয়াতে ডিলাৰ খোলা পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই ব্যৱসায়টোত আমাৰ গোটেইখিনি যোৰহাটৰ নিবনুৱা অসমীয়া যুৱক গোটেইখিনি জড়িত হৈ আছে। গতিকে এতিয়া কি হৈছে, বাহিৰৰ আহি পেলাই যদি আমাক যদি এনেকে যদি এই বিজনেছতো যদি হেম্পাৰ দিয়ে, অলৰেডিতো অসমীয়া ল'ৰা হাতততো কোনো বিজনেছ নাইয়ে। আজি ডেটত আলুৰ পৰা ধৰি তেলৰ পৰা ধৰি চব বাহিৰগত বনিয়া হাততে আছে। গতিকে এই ব্যৱসায়টো আমাৰ মানুহখিনিয়ে যেতিয়া কৰিব পাৰিছো, অসমীয়া যুৱকসকল যেতিয়া আগবাঢ়ি আহিছো আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম বুলি, যেন এই বাহিৰগত যিখিনি মানুহ আছে তাহাঁতি আহি যে আমাৰ হেম্পাৰ নকৰে, আমি সেইটো কাৰণে আজি ৰাজহুৱা সভাখন দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে যিসকল আমাৰ অসমীয়া যুৱক আছে তেওঁলোকৰ যেন এই ব্যৱসায়টোৰ প্ৰতি আৰু উৎসাহ বাঢ়ে, যেন এই মানুহখিনি আহি পেলাই আমাক ডমিনেট নকৰে বা আমাক এই নকৰে। সেইটো কাৰণেহে আজি ৰাজহুৱা সোমাই গৈছে। বাহিৰৰ গাড়ীখিনি সোমাই যোৱাৰ লগে লগে ৰয়েলটিটো হেৰাই গৈছে। আমাৰ ইয়াত অসম চৰকাৰৰ যিটো ৰয়েলটি, অসম চৰকাৰৰ ৰয়েলটি হেৰাই গৈছে। আৰু আমি এটা বিশেষকে আমি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ব্যৱসায় নকৰোঁ। আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ব্যৱসায় কৰা নহয়, তেওঁলোকে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আহি ব্যৱসায় কৰিছে। সেইটোতো চবতকে ডাঙৰ কথা। মানে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আজি আমি মন্দিৰত জানো ব্যৱসায় কৰোঁ, মছজিদত জানো ব্যৱসায় কৰোঁ,
গুৰুদ্বাৰ লেখীয়া এটা পবিত্ৰ স্থানত যেন ব্যৱসায় কৰিবলগীয়া জেগা তেওঁলোকে গুৰুদ্বাৰ লেখীয়া এটা পবিত্ৰ স্থানত ব্যৱসায় কৰে আৰু আমাৰ ইয়াতে প্ৰত্যেকৰে লগতে প্ৰত্যেকজনৰ ডিলাৰতে 10 জনৰ পৰা 20 জনলৈকে আমি থলুৱা নিযুক্তি দিছো সেই 10-20 জন মানুহ আমাৰ লগত পৰিয়াল চলি আছে তেওঁলোকৰ কোনো থলুৱা মানুহ নাই সব বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি তেওঁলোকে ইয়াত নিয়োজিত কৰিছে আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লেখীয়া এটা জেগাত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিছে যেটো ৰাজহ হেৰুৱাইছে বুলি কৈছে হয় কেনেকে বাহিৰৰ গাড়ীখিনি আনি পেলাই ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে বা তাত যিখিনি গাড়ী এবছৰ দুবছৰ ভেলিড আছে সেই গাড়ীখিনি আনি পেলাই ইয়াত কৰিছে ইয়াতো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ একো চেঞ্জ কৰিব পাৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰে এতিয়ালৈকে নাজানো হৈছে নাই তেওঁলোকৰ গাড়ী দেখিছো তেওঁলোকৰ তাত আমি গৈছো তেওঁলোকৰ তাত দেখিছো তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ গাড়ী আছে বুলি যেতিয়া Anti-encroachment drives are being carried out in Chambal, Uttar Pradesh on Thursday to remove illegal constructions and encroachments on public land, roads and drains. These actions follow a pattern of demolishing structures after notices are issued and sometimes involve removal of electricity poles and meters that were illegally placed. The district administration is also involved in cleaning and securing places like a recently reopened Pete temple where an encroachment was removed. The security forces in a joint operation with the Chaibasa police have killed Maoist area commander Arun alias Nilesh Maddukan in an encounter, according to the Inspector General of Police in charge of operations Michael Raj. As intelligence was received about the presence of Maoists in the Goilekera jungle area, after which a joint operation was launched with Cobra 209 BN, an elite commando unit of the CRPF. According to the police, the items recovered during the joint operation are an SLR rifle, a cartridge and other daily use items. 2 district reserve guard personnel were injured during the encounter with Naxals in Chhattisgarh's Bijapur district and are reported to be out of danger, police said on Tuesday. According to the police, the DRD team has launched an anti-Naxal operation on the area of Monday. Intermittent exchanges of fire between security forces and Naxals continued yesterday. The injured personnel received first aid before being evacuated to Raipur for better medical treatment. The police said that there is a possibility that the 7 Naxals may have been injured in the operation. Chinese Foreign Minister Wang Yi is likely to visit India this month, sources said on Wednesday. According to sources, the Chinese Foreign Minister is expected to take part in the SR Special Representatives level talks. National Security Advisor NSA Ajit Doval served as the Special Representative of India. India and China have been working to improve their relationship in recent months, marked by several significant developments. High-level talks between the two countries have resumed, including meeting between Foreign Minister Wang Yi and India's External Affairs Minister S. Jaishankar. Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping are expected to meet at the Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin, China later this month. China officially welcomed Prime Minister Narendra Modi for the Shanghai Cooperation Organization Summit, which will be held in Tianjin at the end of this month. Congress leader Bhupesh Baghel on Wednesday said that the Election Commission has not answered any of the questions posed by the Lok Sabha LOP Rahul Gandhi over voter theft during the 2024 Lok Sabha polls. Speaking to the media, Baghel emphasized that the answer to these questions hold the sense of democracy. He recalled that when opposition MPs were marching towards ECI on Monday, they were detained by the Delhi police midway on the aim of protest. Baghel linked it to preventing electoral malpractice and announced Gandhi's political plans in Bihar. सभा के सांसदों के द्वारा
निर्वाचन आयोग तक के जो मार्च किया गया और यह अभूतपूर्व प्रदर्शन 250 से अधिक सांसद लोकसभा से मार्च करते हुए इलेक्शन कमीशन कार्यालय तक जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बीच में रोक दिया। ये एक अभूतपूर्व घटना है और राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे निर्वाचन आयोग से, उसका जवाब आज तक के नहीं मिल पाया और उस सवाल का जवाब में ही छुपा है भारतीय राजनीति का लोकतंत्र। लोकतंत्र को यदि बचाए रखना है तो वोट चोरी को रोकना हो और इसीलिए सारे सांसदों ने एक नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये नारा अब जन जन तक के पहुंच गया है। वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और इसी संदर्भ में अभी 17 अगस्त से राहुल जी का 15 दिन तक के पद यात्रा रहेगा बिहार में और 1 सितंबर को गांधी मैदान में एक बड़ी रैली, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है।